Good afternoon, students. Welcome to the next session on our subject, that is basics of civil engineering. In our today's session, we are going to conclude the rest part of our chapter number 4. I will try to complete, and if not possible, then we have next week. Okay, 4 lectures around. So easily we can cover up the syllabus. So don't bother about it. So in our today's session, we are going to discuss the remaining part of our chapter number 4, that is only GIS. Okay. But what is GIS and how it is there? Before understanding the GIS, you must know the geoinformatics. Okay, you must know a geoinformatics, the new part for you. Now, what is actually a geoinformatics? In our previous session, we have successfully completed the part of remote sensing. What is remote sensing? What are the fundamentals of the remote sensing? How it works? Okay, that part we have completed, and that slide also I'm going to add in your study material link. Okay, I already it is there in this slide in this particular notes also, but additionally I'm going to add that part also. Okay, so geoinformatics, let's coming back to this discussion purpose. It's a science which develops and uses the information science infrastructure to address the problem of geoscience and the related branches of engineering. Okay, geo is nothing but the earth. Okay, geo is nothing but the earth. Geo म्हणजे या शब्दाचा अर्थ काय होतो? Earth. And informatics, the information regarding something. Okay, so geoinformatics is a science which develops and which uses the information science infrastructure to address the problems of our geoscience. Whatever the earth we have, whatever the problems that we are facing, so to address that problems by taking the information regarding that problems, that part we are going to discuss in the geoinformatics. Okay, so geoinformatics basically it includes your remote sensing. Already we have covered up. Then geographic information system, that is GIS, and GPS, that is global positioning system. Let's start with this remote sensing. Now you are familiar with this part, already we have discussed in our yesterday session. It's an art and science of acquiring the information of any object without being in physical contact with that particular object. Okay, now our space technology, how that information which we are going to receive is distributed. Okay, so we have the national space systems. If you consider the left hand side, that is remote sensing, how it works, we are having the satellites which are launched in that our orbit, and they are going to collect the information regarding the any object. Okay, in simple words I will try to put the things. Okay, so basically the satellites are based on the orbits. We have the two systems, geostationary satellites and sun synchronous or the polar satellites. Okay, now geostationary satellites, whatever the satellites we have sent in the orbit now, so regarding that I'm trying to explain some information. Okay, so what types of satellites that we have actually? So satellite types which are based on the orbits, they have mentioned here. It is geostationary satellite and sun synchronous satellites, that is polar satellites. So what are geostationary satellites? Okay, these satellites appear stationary with respect to the Earth's surface. Stationary means at one place only. At one place only. Okay, एखादा उपग्रह तुम्ही अंतराळात सोडलेला आहे, ठीक आहे, अवकाशात तुमच्या, आणि ते उपग्रह एकाच जागेवरती आहे. ठीक आहे, सोडल्यानंतर एका जागी ते स्थिर झालेलं आहे, तिथून ते इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतात. So this satellites are generally placed about 36,000 kilometers from the Earth's surface. ठीक आहे, where the polar satellites, याबद्दल आता इन्फॉर्मेशन सांगतो. These satellites passes close to the poles and is able to cover nearly the whole Earth surface in a repeat cycle. म्हणजे काय, हे त्या अर्थ सरफेस वरती मूव्ह होतात बघा. तुम्ही मूव्हीज मध्ये वगैरे बघितलंय, सॅटेलाइट्स काही मूव्ह होतात आणि काही एका जागी स्टेशनरी आहेत. ठीक आहे, स्टेशनरी एका जागी स्टेशनरी राहून ते इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतात, आणि काही सॅटेलाइट काय करतात, अर्थ सरफेस जे काय आपल्या पेरिफेरी भोवती मूव्ह होतात, रिव्हॉल्व होतात, आणि त्यानंतर ते इन्फॉर्मेशन गॅदर करण्याचं काम करतात. सो द अर्थ ऑब्झर्वेशन सॅटेलाइट्स युजली फॉलो द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स. जसं सूर्याची परिक्रमा आहे ना, ठीक आहे, त्या पद्धतीने ते परिक्रमा करतात आपल्या पृथ्वी भोवती. ठीक आहे, yes, geostationary satellites and polar satellites, as you can see. Okay, the movement of this geostationary satellites and the polar satellite, how they are going to move.
अराउंड दिस ऑर्बिट्स. ठीक आहे, इथं जशी पृथ्वी फिरते, ठीक आहे, त्या पद्धतीनं तुमचे हे सॅटेलाइट्स मूव्ह होणार आहेत. ठीक आहे, हे स्टेशनरी, मी परत एकदा सांगतो, आता हे जरी तुम्हाला असं दिसतंय, ठीक आहे, दीज आर गोइंग टू रिव्हॉल्व अराउंड दी वॉट एव्हर, जसं आपली पृथ्वी फिरते त्या पद्धतीने. ठीक आहे, आता आपली पृथ्वी फिरते, आपल्याला जाणवतं का रे? नाही जाणवत ना. ठीक आहे, त्याच पद्धतीने हे सॅटेलाइट जे आहेत ते सॅटेलाइट्स वरती सोडलेले आहेत आणि जशी मुवमेंट होणार आहे आपल्या अर्थ सरफेसची त्या पद्धतीने. ठीक आहे, तेच पोलर सॅटेलाइट जे आहेत, सनसिंक्रोनस सॅटेलाइट्स, ठीक आहे, दीज आर रिव्हॉल्विंग इन द पोलर सॅटेलाइट डायरेक्शन. ओके, इन द डायरेक्शन वेअर द सन रिव्हॉल्व्स. ठीक आहे, not detailed part you have, but still I'm trying to explain you. Okay, working principles of the remote sensing technology, yesterday we have discussed the radiations are being emitted or the through the orbits, whatever the satellites we send in our particular atmosphere, that satellites are starting releasing that radiations or the ultra not electromagnetic waves are passed. Then that electromagnetic waves, whatever these waves are there, these are being received by the receivers. They are going to convert that whatever the data they have encoded, they are converted into the digital form, and then we will get the information. Okay, through the satellite navigation systems. Okay, yes, these are some IRS, that is Indian Remote Sensing Technology overview. Some instruments and their parts are there. As you can see in this particular picture, PAN is there, LEES, Wi-Fi is. Okay, we are not going detail because we don't have such detailed part. Okay, what you can capture by using these remote sensing techniques. So you can capture the exact location of a river, river course, river configuration, or the floodplain. Okay, then hilly terrains, okay, where the hilly area is there, where the mountains are there, agricultural lands, okay, coastal line, wetland, everything you can capture through the applications of this remote through this remote sensing techniques. And their fundamentals, the stages, yesterday we have discussed that stages in detail, so we are not going to take the part once again. Applications in case of the agricultural, that is for crop production forecasting. Yes, as it is very essential and very helpful, these technologies for crop production. Okay, we can predict how much cost will get produced in this particular area. Then assessment of crop damage and the crop progress. एखाद तुमचं जे काही शेतीमध्ये जे तुम्ही पीक लावलंय त्याच्यावरती त्याची प्रोग्रेस आणि त्याचं डॅमेज दोन्ही गोष्टींचं असेसमेंट तुम्ही रिमोट सेन्सिंग द्वारे करू शकता. ठीक आहे, त्यानंतर क्रॉप आयडेंटिफिकेशन, त्यानंतर त्याचं इस्टिमेशन, सॉइल मॉइश्चर इस्टिमेशन खूप महत्वाचा पार्ट हे इस्टिमेट करताय. ठीक आहे, बघा किती टेक्निक्स डेव्हलप झालेले आहेत. सॉइल मॉइश्चर इस्टिमेशन, तुमच्या जमिनीमध्ये किती मॉइश्चर आहे हे जर तुम्हाला माहित असेल, मातीत किती ओलावा आहे, त्यानुसार तुम्ही पाणी सप्लाय करू शकताय, तुमच्या पिकांची खूप चांगल्या पद्धतीने वाढ तुम्ही करू शकता. इरिगेशन मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट, देन आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लेमॅटिक सॉइल्स. ठीक आहे, जिथे वीक सॉइल आहे किंवा प्रॉब्लेमॅटिक सॉइल आहे अशा सॉइलचं आयडेंटिफिकेशन तुम्ही ह्या लेटेस्ट टेक्निक्सनी करू शकताय. ठीक आहे, now as far as our civil engineering sector is considered, alignment of the new highways and the railways, then location of the dam site, tunneling, then silting of reservoirs, location of percolation tanks, everything, everywhere we can use this remote sensing technology. Okay, in construction sector it is widely used. Okay, if you want to locate a bridge site, if you want to locate a dam site, if you want to have the alignments of your roadways or the bridge lines, okay, then seepage flow which is going to occur in the canals, everything we can monitor. Everything we can monitor with the help of the remote sensing technologies. Okay, advantages, not interested. Yes, now this is the last bit of our chapter number 4, geographic information system, GIS. Okay, now first we understood what is a GIS one by one. Okay, geographic, this word is divided into the 3 parts: geographic information system, geographic information system. Let us discuss this part. Geography first. What is geo? Geo is nothing but your earth. Okay, so the science of earth's physical features, the science of earth's physical features, resources, climate, and the population. Okay, that part we are going to cover up in our geography. Okay, ज्याला भूगोल असं म्हटलं जातं. भूगोल तुम्ही आतापर्यंत स्टडी केले, अप टू 12th स्टँडर्ड आय थिंक यू हॅव स्टडीड दिस पार्ट. ओके, जिओग्राफी.
The science of Earth's physical features, resources, and the climate or the pollution. Okay, or the sorry, the population. Yes. Information. Okay. Now, how we are going to convert the information using the latest techniques of the remote sensing? We are going to gather the information, correct? But that information direct, whatever the information we are getting, whether it is in a simplest manner, no. That particular information is not in simplest manner available in simplest manner. We have to convert that information in our own language. Okay, in our own language. That means the system is just going to acquire the information and he will send the input to the computers. Yes, this information is there about this particular object, but to arrange that information properly, to understand the meaning of that information properly, that part is again important. So information, the data which we are getting, suppose as you can see in the picture, I'm trying to attempt it, PPAEL. Okay, now I got these words from one of the object. I got this word from one of the object, or OGD or TCA. I got the particular information of this object. Okay, what information? This PPAEL. But what I'm going to do? Yes, in a proper way, I'm going to arrange. So if you arrange it in proper way, yes, that information I got, that it is an apple, it's a dog, it's a cat. Okay, so what I'm trying to say, whatever the information we are getting, we have to convert it into the simplest manner. Okay, you have to convert it into the simplest manner. Okay, information. What is the meaning of this word? So it implies that the data in a GIS are often organized to yield useful knowledge, often as colored maps and images, but also as a statistical graphics or the tables. Okay, so we have to convert that particular information, whatever the information we are getting, in the simplest way. Okay, system. What does meaning of this word? So system implies that the GIS is made up of from several interrelated and linked components with the different functions. Okay, the example is your water cycle. Everything is linked with each other. Okay, sunrays are directly coming on the water surface, then there is evaporation. Whatever the evaporation is going to occur, when it cools, there is formation of the clouds, and when the clouds are get formed, there is a water cycle. Okay, there is a water cycle. So in that fashion, you can understand the meaning of this word system, a proper way. Okay, yes. What are the things that we are going to consider as far as our GIS is there? So GIS is nothing but tool-based definitions. We have set of tool system or the information system. So defining this GIS, GIS is used for capturing, for storing, for retrieving, analyzing, and displaying the information or the data which is spatially referenced to the Earth surface. Okay, you find it a little bit difficult, I will try to explain it in the simplest way. Yes, components of our GIS, how the GIS works, geographical information system. Okay, you are going to send some satellites, or you are going to send some satellites in the orbit. That satellites will, with the help of the satellite navigation system, that electromagnetic waves are passed, and they will collect the data, and then it is get transferred to the receiver, and after the receiver, we are going to convert that data in the simplest manner. Okay, how it works. काय केलं जातं, नीट लक्ष देऊ नका, खूप सोप्या शब्दात सांगेल मी. आपल्या ऑर्बिटमध्ये सॅटेलाइट सोडले जातात. आपल्या ऑर्बिटमध्ये सॅटेलाइट सोडले जातात. हे सॅटेलाइट सोडल्यानंतर ते सॅटेलाइट्स काय होतात, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स किंवा जे काही रेडिएशन होते हे वेव्स ट्रान्सफर केले जातात. ठीक आहे, आणि एखाद्या ऑब्जेक्टवरती ट्रान्सफर झाल्यानंतर त्या ऑब्जेक्ट बद्दलची ती इन्फॉर्मेशन कॅप्चर करते. सी इतकी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झालेली. एखाद्या सपोज रिमोट सेन्सिंगद्वारे तुम्ही एखाद्या शेत जमिनीचा त्यातला सॉइल मॉइश्चर कंटेंट तुम्ही फाइंड आउट करू शकता, किती आहे तो. काय केलं जात आहे, तो जो एरिया आहे ज्यामध्ये तुम्हाला सॉइल मॉइश्चर कंटेंट डिटरमाइन करायचा आहे, ठीक आहे, तो एरिया सॅटेलाइटद्वारे कॅप्चर केला जातो. कॅप्चर केल्यानंतर सॅटेलाइटमध्ये त्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन गॅदर होते. ठीक आहे, इन्फॉर्मेशन गॅदर होते. मग सॅटेलाइट परत काय करतं, ही इन्फॉर्मेशन तुमच्या रिसिव्हरला देतं. रिसिव्हर म्हणजे तुमच्या कॉम्प्युटरला, आणि कॉम्प्युटरला देताना ते का इट इज नॉट बीन पुट इन द सिम्पलेस्ट मॅनर. ठीक आहे, वी हॅव टू कन्वर्ट इट इन टू द सिम्पलेस्ट मॅनर, आणि मग ती युजर फ्रेंडली होते. ठीक आहे, सो द components, basic components of our GIS is nothing but people, then data, then analysis, hardware or the software. Okay,
You can go with this cycle. This is essential for the GIS. ओके, जीएस मध्ये कशा पद्धतीने डेटा पुटिंग किंवा त्याचं अनालायझिंग केलं जातं, ठीक आहे. सिस्टीम्स ग्राफिकल आहे किंवा अल्फा न्यूमेरिक, जे कोडिंग केलेलं असतं बघा. कम्प्युटर सायन्स पीपल मे नो और एनी पीपल नो, कोडिंग सगळ्यांनाच माहिती आहे कशा पद्धतीने करतात, ठीक आहे. एक तर तुम्ही ग्राफिकल वेने किंवा अल्फा न्यूमेरिक वेने कोडिंग राहणार आहे, ठीक आहे. मग ग्राफिकल मध्ये वेक्टर किंवा रास्टर या पद्धतीने असणार आहे, त्याचे इमेज कन्व्हर्जन केलं जातं. यू कॅन टेक द एरियल फोटोग्राफ्स और यू कॅन टेक द रिमोट सेन्स स्कॅन्ड इमेजेस ऑल्सो. ओके, देन मॅप और द मॅप इफेक्ट्स कशा पद्धतीने तुम्ही कॅप्चर करताय, ठीक आहे. ॲज यू कॅन सी द मॅप, ठीक आहे. एक एक्झाम्पल आहे, यस, पॉइंट फीचर्स. एखादा थॉमस लेक एक्झॅक्टली हा पॉइंट आहे, ठीक आहे. कुठे आहे हा, कुठेतरी अर्थ सरफेस एखाद्या कंट्रीमध्ये हा हे तळ आहे कुठेतरी, ठीक आहे. एकदम एक पॉइंट फीचर एक्झॅक्टली तो पॉइंट घेतलेला आहे. त्यानंतर आहे लाईन फीचर. बघा, जीएस किंवा जीपीएस मध्ये, सॉरी, रिमोट सेन्सिंग, दे आर पॅरलल विथ इच अदर, ठीक आहे. कशा टेक्निक्स, कशा पद्धतीने तुम्ही इन्फॉर्मेशन गॅदर करू शकता. पहिली आहे पॉइंट फीचर, म्हणजे एक्झॅक्टली एखादा पॉइंट. आपलं उदाहरण घेऊया आपण, ठीक आहे. सॅटेलाइटद्वारे तुम्ही आपल्या पंढरपुरातल्या विठ्ठल मंदिराची इमेज कॅप्चर केली. मग तुम्हाला काय दिसतंय या पद्धतीने चित्र. पंढरपूर एरिया आहे, पण त्याच्यातून फक्त विठ्ठल मंदिर जे आहे, लॉर्ड विठ्ठला, त्याचं मंदिर दिसतंय तुम्हाला फक्त. बाकीचा एरिया तुम्ही हायलाइट करू शकता, नो प्रॉब्लेम. दुसरी मेथड आहे लाईन फीचर्स. लाईन फीचर्स मध्येच काय, तर विठ्ठल मंदिर तर दिसते, पण त्याच्या आसपास जो काही परिसर किंवा एखादा रस्ता असेल, त्याचा तुम्ही त्याचा डेटा तुम्ही तो दाखवू शकता, ठीक आहे. इफ यू वॉन्ट यू कॅन ड्रॉ इट ऑल्सो. ओके, जसं तुम्ही सेकंड पिक्चर मध्ये बघताय, तो रोड त्यांनी हायलाइट केलेला आहे क्रॉस सायन्सने. थर्ड पिक्चर आहे एरिया फीचर्स. मग विठ्ठल मंदिराच्या परिसरातला संपूर्ण एरिया तुम्ही तो सॅटेलाइट मध्ये दाखवू शकता, ठीक आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही मॅप्स घेता. एक्झॅक्टली पॉइंट म्हणजे फक्त जेवढा ऑब्जेक्ट आहे तेवढ्याच ऑब्जेक्टचं फीचर. त्यानंतर आहे लाईन फीचर, तो ऑब्जेक्ट आणि त्याच्या आजूबाजूला असलेले लाईन फीचर्स, म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगितलं, मंदिर आहे, मंदिर परिसरातला जो रस्ता असेल, ठीक आहे, तो रस्त्याचा प्रदर्शन मार्ग असेल तो तुम्ही त्याच्यामध्ये इनपुट करू शकता. किंवा एरिया फीचर्स मध्ये काय तुम्ही करू शकता, तर विठ्ठल मंदिर आणि त्याच्या आसपासचा संपूर्ण परिसर, ठीक आहे. बघा, वरतून पाहिल्यावरती सुरुवातीला काय दिसतंय, जिओग्राफिक डेटामध्ये काहीच नाही. एक रस्ता आहे, घर आहे, कुठेतरी एक ट्रॅफिक सिग्नल लागलेला आहे, ठीक आहे. आता बघा लाईन फीचर्स किंवा त्यामध्ये त्याच्यानंतर तुमचं एरिया फीचर्स मध्ये रोडची माहिती मिळालेली आहे, ब्रुकलेन रस्ता आहे, ठीक आहे. त्यानंतर कुठलं घर आहे, कुठला एरिया आहे. सो इन दॅट फॅशन यू कॅन कलेक्ट द डेटा. यू कॅन कलेक्ट द डेटा ऑफ द रोड्स, विलेज, लँड यूज, लोकेशन्स, एनिथिंग बाय युजिंग GIS. Okay, by using the GIS. Next is nothing but the meanings, measuring and integrating the parts of using the GIS, ठीक आहे. कशा पद्धतीने ही इन्फॉर्मेशन जी आहे तुमची कलेक्ट केलेली, ते कशा पद्धतीने तुम्ही पुटअप करू शकता. सोशल फॅक्टर्स असतील, बायोडायव्हर्सिटी, इंजिनिअरिंग रिलेटेड, लँड यूज रिलेटेड किंवा एन्व्हायरमेंटल कन्सिडरेशन्स मधले, ठीक आहे. फॉर यू आय थिंक दिस पार्ट. Yes, there are, see, dear students, if you want to understand more clearly the concept of GIS, we have some softwares that we can use in the market. We are having ArcGIS, we are having after that ArcGIS, ProGIS, QGIS, all these softwares are there. Okay, ArcGIS and QGIS, these are widely used. Okay, GIS softwares. आपल्या नगररचना विभागामध्ये नगरपालिकेच्या म्हणा किंवा कुठल्याही शहरामध्ये ज्यावेळेस जातात, ते लोकांना सुद्धा याचं ट्रेनिंग दिलेलं असतं GIS सॉफ्टवेअरचं, ठीक आहे. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी त्यांना पाईपलाईन ड्रॉ टाकायची आहे, ठीक आहे, वॉटर लाईन टाकायची आहे. सो ते काय करतात, GIS मध्ये ArcGIS म्हणा किंवा QGIS, आपल्याकडे गुगल प्रो आहे, गुगल अर्थ आहे, असे खूप सारे सॉफ्टवेअर्स आहेत की ज्याचा उपयोग तुम्ही हे करू शकता. हे सगळ्या ऍडव्हान्स टेक्निक्स आहेत आपल्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग सेक्टर मधल्या, किंवा आपण ज्याला रिमोट सेन्सिंग म्हणा किंवा इतर काही क्रायटेरिया, इतर काही नाव देऊ शकतो, ठीक आहे. खूप सारे टेक्निक्स आहेत. रिमोट सेन्सिंग आहे, GIS आहे, GPS आहे. सॉफ्टवेअर्स वापरून सुद्धा तुम्ही रिझल्ट जनरेट करताय. ArcGIS खूप बेस्ट आहे, ठीक आहे, किंवा गुगल अर्थ. डायरेक्टली तो एरिया तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. त्यानंतर ते एरियाची टोपोग्राफी बद्दल तुम्हाला इन्फॉर्मेशन कळते, स्लोपिंग कुठे आहे, मग कशा पद्धतीने नॅचरल किंवा ग्रॅव्हिटी फ्लो असू शकतो तुमच्या त्या एरियामध्ये, त्यानुसार तुम्ही तिथे ती पाईपलाईन टाकू शकताय, ठीक आहे. सो विथ द हेल्प ऑफ युजिंग दिस सॉफ्टवेअर्स यू कॅन डू ऑल सच थिंग्स. ओके,
networks, and in this fashion this GIS are going to work. Okay, now applications of the GIS, if you want to understand what are the applications of the word GIS. So this GIS system is used for map making. The GIS system is used for the site selection. Okay, map making, in the map mapping, custom maps showing the selected data layers can be displayed, okay, on the computer or generated in a hard copy product. ठीक आहे, ज्या एरियामध्ये तुम्हाला डेटा कलेक्ट करायचा आहे त्या एक्झॅक्टली तेवढ्याच एरियाचा तुम्ही डेटा कलेक्ट करू शकता. How you can collect that data and you can display it on the computers, okay, using the GIS software. Site selection, you can select the best site. If you have the topographical maps, you can select, yes sir, this is the river position आणि इथे तुम्ही bridge construction करू शकता. किंवा network analysis, okay, in environmental applications also we can use the GIS. In the network analysis, how the school system determines school bus routes and the schedules. जसं तुम्ही गुगल मॅप यूज करता ना, तसंच ते एक्झाम्पल आहे नेटवर्क अनालिसिस मध्ये. ठीक आहे, शाळेची बस तुम्हाला जसं मी सांगितलं आता मॅन्डेटरी आहे, जीपीएस किंवा जीआयएस बसवले जातात प्रत्येक स्कूल बसमध्ये. जीपीएस तर मॅन्डेटरी केलेलं आहे जेणेकरून त्या स्कूल बसची एक्झॅक्टली लोकेशन किंवा पोझिशन आपल्याला कळू शकते. ठीक आहे, so the administration can use the GIS for analyzing the factors such as traveling distance, speed limits, student addresses, and school locations. See, such advanced systems we can use it for our betterment. ठीक आहे, नेमकं डिस्टन्स किती आहे बाबा, एखाद्या विद्यार्थ्याचं शाळेपासून अंतर किती आहे, मग तो किती वेळात गेला पाहिजे, किती कुठे स्पीड लिमिट, काय काय स्पीड लिमिट आहे कुठल्या कुठल्या रोड वरती, एव्हरी इन्फॉर्मेशन वी आर गेटिंग बाय युजिंग दिस सॉफ्टवेअर. Only drawback is that they are costlier. Okay, and up till now in 2021 also the awareness is more. Okay, that is that awareness should be required. Okay, लोकांमध्ये थोडासा अवेअरनेस कमी आहे. अवेअरनेस म्हणण्यापेक्षा मी असं म्हणेल अप्रोच आहे किंवा हे जे कॉस्टलियर इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत त्याचं योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. नाहीतर हे इतके इफेक्टिव्ह आणि इतके ॲक्युरेट आहे, त्याची डेटा ॲक्युरेसी खूप आहे. ठीक आहे, ह्या जीआयएस किंवा जीपीएस किंवा रिमोट सेन्सिंगने जे तुम्ही डेटा कलेक्ट करणार आहात ॲक्युरेसी खूप चांगली आहे याची. आणि हार्डवर्क वाचतंय तुमचं. ओके, तुमचा हार्डवर्क वाचतंय. एव्हरीथिंग मस्ट बी कॉम्प्युटर जनरेटेड अँड ॲक्युरेट डेटा यू हॅव. फक्त तो अवेअरनेस म्हणा किंवा त्याबद्दलचं योग्य मार्गदर्शन आपल्याला अजूनही मिळत नाहीये किंवा लोक घेत नाहीत. दे आर नॉट इंटरेस्टेड. ओके, बट नाव इट इज मॅन्डेटरी नाव. ओके, जीआयएस जीपीएस किंवा रिमोट सेन्सिंग बद्दलचं नॉलेज असणं आवश्यकच आहे. ठीक आहे, तुम्ही आपलं पोलीस खातं बघा. ठीक आहे, किती एक्झॅक्टली ते लोकेशन डिटरमाइन करतात की कुठे मोबाईल स्विच ऑफ झाला किंवा काय. एक्झाम्पल काय वापरतायत रे ते, they are using which technology? Yes, this is the technology that they are using, GIS, GPS, remote sensing technology. They are only using that only. Okay, because that system is available in your mobiles also. कारण मोबाईलचं वर्किंग त्यावरतीच आहे. जे काही त्या कंपन्यांचे टावर्स बसवलेले आहेत. ठीक आहे, सॅटेलाइट द्वारे इमेज ट्रान्समिशन, देन रेडिएशन्स वगैरे याचे काय पास ऑन होत आहेत, त्याद्वारे तुम्ही कम्युनिकेट करता. नाहीतर मोबाईल मधून नुसते नंबर डायल केल्यावरती दुसऱ्या व्यक्तीला नंबर कसं काय लागतो बरोबर. ठीक आहे, मला औरंगाबादला नंबर लावायचा, बरोबर मी तिथल्या व्यक्तीचा नंबर लावला, बरोबर त्यालाच रिंग कशी जाते, किती सिस्टम आहे बघा. कारण हे जे रेडिएशन्स दे आर गोइंग टू पास इट अँड दॅट बीन कॅप्चर्ड बाय देअर मोबाईल. ओके, विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स इतक्या फास्ट ते ट्रॅव्हल करतात ते. ठीक आहे, रेडिएशन्स. So you just imagine how the technology is developed nowadays. तुम्ही एखादा फोटो कॅप्चर करताय, ठीक आहे, किंवा एखादा मॅप किंवा एखादा अननोन पॉइंट तुम्ही फाइंड आउट करू शकता गुगल मॅपने. काय कसं मिळालंय तुम्हाला, कारण सॅटेलाइट नेव्हिगेशन सिस्टम दे आर युजिंग अँड दे आर युजिंग दिस जीआयएस जीपीएस अँड ऑल दिस सॉफ्टवेअर्स. ओके, so this is all about our chapter number 4, that is remote sensing and GIS. I hope you like it, but still if you have any doubt, you can unmute yourself and you can discuss with me. Any doubts? So I have tried to put up in a simplest way. Actually, this is very big field and it's a new field for everyone. ठीक आहे, सर्वांसाठी खूप नवीन सिस्टम आहे जीआयएस जीपीएस. ठीक आहे, आता बघा another example of GIS I can give you. Okay, the best example that I can put now, every day everyone you are having Arogya Setu app in your mobile.
करेक्ट आहे. प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये आता आरोग्य सेतू ऍप आहे. अँड इफ यू स्टार्ट इट, it will show you within a range of 1 kilometer, within a range of 500 meters, 1 kilometer, 2, 5, and 10 kilometers, how many COVID positive patients are there. Okay, then every means at least we'll get the numbers at least. Okay, that after past 28 days you have one COVID positive patient within the area of 500 meters, or 10 people are in close proximity to this particular positive patient. Okay, 10 लोक हे त्यांच्या संपर्कात असलेले लोक आहेत. We are getting information. We are getting information. How we are getting the information? Just by downloading that Arogya Setu app, and if you see it regularly, or what is mandatory, we need to every time we have to on the Bluetooth. Okay, we have to keep Bluetooth on in the on mode, and then you will get the information. Yes, whenever at whichever place you go, you will get the information within the area, or within this area of 500 meters, 1 kilometer, how many positive patients are there, how many patients which are in close proximity in that COVID-19 positive patient. So what they are using, this satellite navigation system, latest techniques they are using, because their number is registered. That person who is found positive, their number is registered, and their other number is also registered, and with that they are just sending us the information. So everywhere nowadays you are using the remote sensing GIS GPS techniques, but we are not knowing the basics of it. Okay, and that awareness is not there again. Okay, so that is all about from my side for this chapter number 4. Still, I'm interested to discuss few facts with you. Let me do. Please be in the meeting. I will share the new screen. Some another interesting facts I'm interested to share with you. My screen is visible to everyone. Yes. This is the slide which I have shared with everyone in our previous sessions. Remote sensing, as we have started the how remote sensing is there, and the 6 stages of the remote sensing, that is sources of energy. At first we are going to relocate the source of energy, then we are going to transmit the electromagnetic radiations or the waves through our particular sensing technology. Okay, it may be the camera, just example I have given you. Then the camera will capture the it will it will locate the object. Then radiations are going to be emitted from the camera after clicking the button, and then it will interact with the object. After interacting, again that radiations are get reverted back to the camera, and here there will be recording of the image, and then you can do the further analysis. So these are the very important stages in our techniques. Okay, remote sensing. Okay, so don't forget this. Again, these types, so we have discussed GIS, GPS, already we have discussed how it is there. Okay, GIS. So GIS is an organized collection of the computer hardware, software, and geographic data, and personal to efficiently capture, store, update, manipulate, analyze, and display all forms of geographically referenced information. Okay, scope
Yes, where you can use everywhere, not only with the hospitals, or we are not restricting this app use of GIS somewhere. Okay, everywhere you can use. Okay, how the GIS works, how the GIS works. At first, it will capture the data, then it will register with the map base, then it will interpret the data, it will convert the data into the digital format. As I told you, whatever the data we are getting, it is not in the simplest format. We have to convert it in our own language for our understanding. After converting the data into the digital format, we are going to store the data in the computer. We are going to store that data into the computer. Then we are going to process that data, and then finally we are going to display the result. Okay, so this is the program flow as far as our GIS is there. Okay, and it is same applicable to your GPS, sorry, remote sensing techniques also. Okay, modules. The overall system of GIS is divided into the three modules. First is geographical survey. So we are going to conduct the geographical survey. So geographical means we are going to study the parameters or the physical properties of the object, or we are going to collect the information about the object. Okay, then we are going to program and we are going to develop it in your own language, and then we are going to develop. Okay, and final outcome are nothing but you can that information is going to get available to you on your screen. Okay, thank you. This is all about our chapter number 4 in detail. Okay. Oh, I have completed my target up to 24th only. We have successfully wind up our chapter number 4 syllabus. So still, it's 1:30. Still 15 minutes we have. So we will keep this 15 minutes for discussion purpose. All the doubts that you have, and again, I am going to ask you the same question which I have asked previously, few days before. You can stop recording.